projektet. Og det har været så stor en succes, at vi nu gerne vil prøve at lave et nyt projekt, hvor vi gør det mere internationalt. Ja, då har vi fått ihop budgeten och det har varit fantastiska 2 år som vi nu har fått jobbat ihop här. Och hemsidan finns och ett fantastiskt material tycker jag vi har fått ihop. Och nu återstår bara en sak tycker jag. Vi måste gå vidare. Ja, alltså om man nu tittar på det här projektet som sådan så har det ju varit fantastiskt. Det har ju gett oerhört många intressanta aspekter. Och vi i Foteviken har lärt oss jäkligt mycket vet jag utav er. Det som har varit spännande också att få se det är ju det här att vi har inte lyckats riktigt med att få med volontärerna i Sverige. Och det är ju lite grann det som vi har förstått att det har varit problemet kanske. Men jag ser ju fram emot det nu att därmed har det ju ökat oerhört mycket när det handlar om volontärer som kommit från icke-Sverige. Och därför säger jag då att hela det här materialet och allt det vi har måste vi försöka få ut på både engelska och tyska. För det är ju där som människorna som vill vara med och ha en helt annan tradition om det här volontärsbiten. Och det gör, och med dem här så kanske vi kan få svenskarna ännu mer hänga på det här. Ja, om du tittar framåt då. Vad är det då vi behöver? Ja, som jag kan se det så har vi genom de turerna vi har varit i Amsterdam och vi har varit i Frankrike och i England tittat så är det helt klart vi måste ha mer kunskap också. Och den kunskapen och hela den här rörelsen hur man jobbar med levandegörande och volontärverksamhet den har sin influens ifrån England. Och ifrån England har det egentligen kommit från USA. Så för att vi ska förstå detta här bättre så måste vi göra alltså någon typ av studieresa både till England och till USA för att få ta med oss den kunskapen där. Och sen kunna använda det här och att implementera detta i de filmerna och de texterna och de trycksakerna som vi då måste göra för hela Europa. För det är så vi kan alltså utveckla och jobba med volontärverksamheten tror jag. Når nu vi har sundet os lidt for det her første amaprof-projekt og fået gennemgået resultaterne en gang til, så har vi faktisk fået lyst til at arbejde videre med hele problematikken omkring frivillige på museer. Vi så fra de der studierejser, vi lavede det første projekt, at det var faktisk en fremragende måde at få et hurtigt og meget, meget stort overblik over, hvad der rører sig rundt omkring i Europa. Og vi ville egentlig godt udvide den registrering og dataindsamling og erfaringsindsamling omkring frivillig arbejde. Vi vil faktisk også gerne til England, som anvender frivillig arbejde på museer og open air museer på en helt anden måde, end vi er vant til her i Skandinavien. Og vi vil også gerne udvide projektet til at omfatte den amerikanske østkyst, fordi vi kan se, at den amerikanske tradition for frivillig arbejde er helt usædvanlig. Det er faktisk sådan, at frivillig arbejde i USA kan give en college degree, og at man uddanner mange frivillige så professionelt, at de faktisk arbejder som almindelige medarbejdere på nogle institutioner, uden at få penge for det, og i mange tilfælde betaler de for at kunne udføre det professionelle arbejde. I'm the director of Archeon. We have a live theme park in the Holland with 43 buildings, all reconstructions from the prehistoric time period, the Mesolithicum, up to the Roman period in Holland and to the medieval period up to the 14th century. How do you work with them? Do you work with volunteers on the museum? We have volunteers. We have a union of our friends of Archeon. That's a union of 17 years old already, and they join us in helping us with Archeon. They have a volunteers organization of 150 people who are taking care of several things. First of all, we have the monastery where the monk are singing on Sundays and take care of the garden of the monk and the herbs who are growing there. That's a group, it's a separate group from the volunteers and taking care of that. It's about 15 men.
Then we have the group of volunteers who are doing the gardens of the medieval houses. It's a group of about 25 people who are working on a scheduled base on taking care of all the gardens in our park. Then we have the joust group. It's a group of 20 people who are taking care of jousting demonstrations and who are twice a month on Sunday with the whole group in Archeon. Can I cut it here and then ask you another question? Yeah. One of the most important things is that in Archeon the volunteers does not take a paid job. So we schedule them in for maintenance, but it's not that we say, okay, the volunteer is working, so then a normal paid person is not working. Do you have any education of volunteers? Yeah, of course, education. The Union of Friends of Archeon takes the application of volunteers, they talk with them, they support them, they give them education, they give them clothing, and if they're okay, they can walk alone in the park. But normally they operate in a team. And my name's Dr. Steve Burrow. I'm Curator of Open Air Archaeology at the National Museum of Wales. The National Museum of Wales is 7 different museums, including museums which are focused on galleries and open air museums as well. We've only really been using volunteers for the last maybe 3 or 4 years. About 3 years ago we appointed a volunteer coordinator who looks after volunteers at all of our sites. So we send out adverts with very specific job descriptions asking people to perform certain tasks for us. We wait and see who responds to the adverts, and then we have a series of informal interviews so they can see what it'll be like working for us and what they'll get out of it in return. do you do any education of volunteers? Any training of volunteers? Yeah, training, education. A little bit. It depends a lot on how long the volunteers want to stay with us. Normally we make sure that they've got the skill set when they come to us, but if it's a volunteer that stays with us for some time, then we put training opportunities towards them because we know we'll keep that investment. They'll stay working with us. But it does vary depending on the individual. Any problems handling volunteers you want to mention? I think, to be honest, the problems have been at our end. Sometimes we haven't been very specific about what we want the volunteers for. We'll think we have an event coming up and we want volunteers. We won't necessarily think what we're going to do when we get them. So sometimes we have what we've had in the past, volunteers arrive and they feel disappointed that they haven't got enough to do or it's not quite what they're expecting. So most of it is about communication. There's been where our problems are, but we get better.